Hello guys and welcome to our channel Health and Beauty Secret. Health and Beauty Secret को अर्को भिडियो के लागि मैले लिएर आएको छु स्किन व्हाइटनिङ विथ लिकोराइस यानी कि जेठी मधु। जेठी मधु एउटा आयुर्वेदिक इन्ग्रेडिएन्ट हो। यसलाई हामी सजिलै जुनै पनि आयुर्वेदिक स्टोरमा पाउन सक्छ, कुनैमा अवेलेबल नहुन सक्छ। यु गाइस क्यान सर्च अनि या यु गाइस क्यान युज दिस फेस प्याक। सो हामी स्टार्ट गरौँ। तर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सो आजको हाम्रो लिकोराइस फेस प्याक बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ अलिकति प्लेन नर्मल वाटर, फ्रेश लेमन जुस, जेठी मधु या जेठी मधु यानी कि लिकोराइस पाउडर र हनी। यो सुरुमा म लिन्छु 3 चम्चा जेठी मधु। यसमा म एड गर्छु अलिकति लेमन जुस। मेरो स्किन चाहिँ सेन्सिटिभ भएको कारण म चाहिँ थोरै लेमन जुस मात्रै लिन्छु, बट पिपल विथ अदर स्किन टाइप्स यु क्यान टेक अप टु 2 टेबलस्पुन अफ लेमन जुस। अब म एड गर्छु 1 चम्चा हनी। यसमा थोरै पानी एड गर्दै पेस्ट बनाउँछु। फेरि यसमा अलिकति पानी एड गर्छु। यो फेस प्याकको कन्सिस्टेन्सी यतिको भएपछि चाहिँ यसलाई हामीले फेसमा लगाउन सक्छौँ। सो यो फेस प्याक चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसले म मेरो फेसमा अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि मेरो फेसलाई एउटा नर्मल क्लेन्जिङ वाइपले क्लेन्ज गर्छु। हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि क्लेन्जिङ मिल्क, जेन्टल क्लेन्जिङ प्रडक्ट या कुनै पनि क्लेन्जिङ वाइपले आफ्नो फेसलाई क्लेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। So you guys can see this wipe is pretty clean. That means my face is normally clean already. So I'll be applying this face mask on my face. The smell is really nasty. So as I've already applied this face pack on my face, I'll be taking rest for 15 minutes. Even you guys can rest for 15 minutes after applying this face pack. So I'll see you guys after 15 minutes. 15 मिनटसम्म यो फेस प्याकले यसरी नै मुखमा सुक्न दिइसकेपछि you guys can go and normally wash your face. म पनि गएर मेरो फेस देखाउँछु. So see you people. So after washing your face normally, take a dry face towel and then pat dry your face. Now take your moisturizer and then moisturize your face. Take a generous amount on your fingertips, then keep it on your palms and then rub it. Now with the excess amount of moisturizer you have in your palms, moisturize your neck and then your hands. So you guys can apply this face pack twice or thrice in a week, and then yes, after a long-term use you guys can also share the results with us in the comment section below, or you guys can message us in our Instagram or Facebook page as well. Do share this video to all of your friends, colleagues, siblings, cousins, family members, relatives, everyone of you know, and then don't forget to subscribe to our channel and to give this video a big thumbs up. And yes, keep watching us, loving us, and keep supporting us as well. Thank you. Bye bye.